Wanuna wa Mahungu loyi a nga mbetela mufana wa 16 wa malembe eGroblersdal u ta tlhelela ekhoto vhiki leri taka. Nhlangano wa khale ka masocha ku lwela ntshunxeko va ri swihehlo swa vukhamba bya le purasini ra President Cyril Ramaphosa a hi mhaka ya ANC. Baka hina lawa Mahungu ya Xitsonga eka SABC riperile kasi hi tlhela hi kumeka ka swiyenge swa social media. Mufana wa le Limpopo loyi a nga huma eka nkandziyiso wa video a karhambeteriwa ni ku xungetiwa hi xibamu hi wanuna wa Mahungu emavhengeleni ya Groblersdal u ri hambi leswi a chavelaka vutomi byakwe u khensa vutomi. Wanuna wa 50 wa malembe a rekhota namuntlha hi swihehlo swa ku mbetela ni ku xungeta hi xibalesa. Yena u ta tlhela ekhoto hi Ravuntlhanu ra vhiki leri taka. Ntlawa wa vaaki lowu hlundzukile swinene a va hlangaletana ehandle ka khoto. Leswi landzelaka ku hangalaka ka video hi Ravunharhu endzhaku loko wanuna loyi a hlasele mfana wa 16 wa malembe. Yena u vuya a khomiwa hi Ravumune endzhaku loko munghana wa mfana loyi a tekile ntsariso wa nomboro ya movha wa n'wanuna loyi. Swirho swin'wanyana swa vaaki lava tshamaka tindhawu leti va vula leswaku swendlo swa muxaka lowu i ntshamiselo maxele naswona vunyingi bya valungu lava khumbekaka eka migingiriko leyi a va xupuriwi. Just not fair. As South Africans, what I can tell you now, my sister, is that we are afraid of eating salt. We'll be afraid to go to this public show, especially in Groblersdal and Mabulon. We are under siege. We do not want what is happening. And we are very happy about the verdict today. And I can promise you to say that even on Monday, on the 24th, we'll be here to show solidarity and stand together as community members. We cannot live like this. We are tired of all these things that are happening. We cannot be sugarcoating everything that is done by white people. We love them, but they hate us. That one is the reality. We cannot run away from it. Endzhaku ku tivonakisa ekhoto xinkarhanyana muhehliwa u tivisiwe tanihi Cornelius Pretorius. Yena u langutana ni milandzu yimbirhi ku nga ya ku mbetela hi xikongomelo xa ku twisa ku vava na ku kombetela hi xibalesa. Loko swa ha te tani va EFF eka xifundzatsongo lexi va vula leswaku va ta tlhela va pfula nandzu wun'wanyana endzhaku loko va kote ku pfuna mutwisiwa ku vava ku va a pfula nandzu lowu. We would like to bring the additional case on top of this one because the child, when he arrived there, the minor was denied an opportunity to open the case there. So in our view is that we should open the case against the police who were presently there at that particular night. If you recall, the case was opened the following day, but they couldn't open that day, particular day that we are speaking on. Eka van'wanyana lava kombisa ku vilela ehandle ka khoto I meyara wa xifundzatsongo xa Sekhukhune loyi na yena a vulaka leswaku Pretorius a nga fanelanga ku kuma bail. Very much disappointed about the behavior of Mr. Pretorius. He doesn't deserve to be in the society with the behavior that he displayed, especially in the month of June where we commemorate the Youth Month as a country. We feel very much disappointed. Nandzu wu ta tlhela wu va kona nakambe hi siku ra 24 ra n'hweti leyi ya Khotavuxika ku endla xikombelo xa bail ximfumo. Nhlangano wa masocha ya khale ka valwela ntshunxeko ku nga Mkhonto weSizwe Liberation War Veterans MKLWV va ri va nge vuli nchumu hi swihehlo swa vukhamba bya le purasini ra President Cyril Ramaphosa ra Phalaphala eLimpopo. Hi nkarhi wa nhlengeletano ya vona na vateki va mahungu eLuthuli House ku nga ntsindo wa ANC, nhlangano wu vule leswaku leyi a hi mhaka ya vandla ra ANC. Banhlangano wa masocha ya khale ya ku lwela ntshunxeko wa Mkhonto weSizwe Liberation War Veterans ba ala ku vula xan'wanchumu mayelana na mpfilupfulo wa purasi ra Phalaphala lowu katsaka President Cyril Ramaphosa. Endzhaku tlhaviwa hi swivutiso swi nga heli eka mhaka leyi, mukongeteri wa komiti ya nkarhinyana ya nhlangano u vula leswaku xikongomelokulu xa vona i timhaka leti khumbaka masocha ya khale. Unfortunately, we do not have anything to say on the Phalaphala issue. It's an ANC matter. It's the president that has been that was involved in that, and until such time that the ANC has completely dealt with it. Remember, we talk of renewal, we talk of assisting the ANC, and definitely we are not gonna be solving all problems of the ANC. Xin'wana xa swikongomelo swa nhlengeletano ya Mkhonto weSizwe Liberation War Veterans na vateki va mahungu namuntlha a ku ri ku tivisa swirho na vaaki mayelana na rendzo ra vona ra ku ya eKZN laha ku nga ta kaneriwa hi ku hakisisa makungu ya vona ya ku pfuniwa ka khale ka masocha.
This dispensation is not only for military veterans in South Africa only. It's in most of, especially those countries that went through wars of liberation. I mean, you can count countries like Angola, Namibia, Zimbabwe. You will still find this phenomenon. And it is included in the act that military veterans are supposed to be assisted. For an example, if some of them want to improve their lives in as far as education is concerned, for an example, it does not only end there, it also gives benefits to their beneficiaries, because some of them, when they came back, they had families and they need to sort of continue with life as normal. hambileswi vahlangano va pfumelaka leswaku mitirho ya vona leyi nga ku teni a yi olovanga, va yime mhaka ya ku tirhisana kun'we na swiyenge hinkwaswo swa tiko ku fikelela swikongomelo swa vona. Xana i ncini xi kokaka mahlo ya van'wamabindzu ku ya eka fundraise leyi ya muxaka wa tihomu ta muxaka wa Ankole epurasini ra Phalaphala ra President Ramaphosa ke? Mundzuku van'wamabindzu eka xiyenge xa vufuwi va ta khitikana ku ya purasini leri ra Phalaphala eVilavila ku ya nghenela fundraise ya tihomu ta muxaka wa Ankole. Hosi Matsila wa muganga wa ka Matsila ehandle ka Xitandani, loyi na yena a nga mufuwi wa tihomu leti, u burisane na vateki va mahungu va SABC mayelana na fundraise leyi. Muxaka wo hlawuleka wa tihomu Ankole i muxaka wa homu lowu kumekaka ngopfu ematikweni ya vupela-dyambu na lama nga exikarhi ka tikonkulu Afrika. Tihomu leti ti ni timhondzo to leha naswona ti bumburile. Livon Matsila u ri Ankole yin'we yi durha exikarhi ka R100 na mamiliyoni manharhu ya tirhandi eka makete wa Afrika-Dzonga ni le Fantisini. U xave tihomu ta muxaka wa Ankole ta 10 kusuka eUganda. Hambileswi nxavo wa tona wu nga le henhla, Matsila u ri swa olova ku fuwa muxaka lowu wa tihomu tanihileswi ti kotaka ku hanya eka xiyimo xo fana na dyandza. Swa olova ku ri hi tikuma hi fuwa tiankole la makaya hi ku tihomu leti ti kahle ngopfu. A hi tihomu ta ku khomiwa hi mavabyi ngopfu, nakona na loko ku ri hava byanyi kahle ngopfungopfu sweswi ku nga winter ta kota ku hanya kahle, na ku loko ti nga khomi hi mavabyi swi ri tanihi na hi vafuwi a swi kota ku ri hi nga tirhisi mali yo tala ngopfu ku ti fuwa. So va ku ri a swi olovanga ku ti kuma hi ku ta durha leyi a ti-auction. Matsila u ri u lava ku ya xava Ankole ya nkunzi efatisini ya le purasini ra le Phalaphala eVilavila hi Mugqivela ku ngetela ntlambi wakwe, hambileswi swi nga ta n'wi durhela. Loko u ti xavisa ta durha, u nga kuma ku ri homu yin'we yi nga se veleka na xirhodwana xin'we u yi kuma sometimes hi 2 million ku ya ku ri homu ya njhani na timbondo ta njhani. Loko timbondo ti kule ngopfu na yona yi ri na mbiri wa kahle wo vona ku ya kwini leyi homu ya ku saseka yi fika laha yi durhaka ngopfu. Swatetano un'wana wa mupfuni wa Matsila u vula leswaku Ankole yi ni nkanu ngopfungopfu loko yi ri khombyeni na loko yi sirhelela swirhodyana. They bit aggressive, especially if there's young cows, especially the bulls. It's their duties and responsibility to protect the females and the young ones. That is why you can't just go closer to them when they've got the cows. They are protecting their offsprings. Vapfhumba kusuka etindzawini ta le kusuhi ni le kule va khitikana va ta emugangeni lowu ku ta vona tihomu ta muxaka wa Ankole. Kasi loko a ri eka hungu leri maphorisa na Namibia va kaneta leswaku va ringete ku funengeta vulavisisi ehenhleni ka swihehlo swa vukhamba bya le purasini ra Ramaphosa. Ematshan'wini maphorisa na Namibia va hehla ndzawulo ya vululami ya Afrika-Dzonga hi ku ala ku tirhisana na vona ku koxometa vulavisisi lebyi. Ku na ntshikelelo wa leswaku Ramaphosa u fanele ku paluxa swo tala mayelana leswi nga humelela hi nkarhi wa mhangu ya vukhamba lebyi. Khale ka nhloko ya xiyenge xa vunhlori Arthur Fraser hi yena nga humesa ximanga esakeni hi ku vika nandzu ehenhleni ka Ramaphosa va veki mambirhi lama nga hundza. Va xiphorisa etikweni ra Namibia va vula leswaku va swi kotile ku kuma makhamba lama hihliwaka hi ku tshova epurasini ra swiharhi ra Phalaphala. Va tlhele va endla vulavisisi eka nkota wa tibanki, tindlu na timovha leti ehleketeleriwaka ku va ti xaviwe hi mali ya vukhamba. Maphorisa ya Namibia ya vula leswaku va rhumele papila na kona ku endliwe xikombelo ximfumo eka holobye wa vululami etikweni ra Afrika-Dzonga leswaku nhundzu ya va ehleketeleriwa yi khomiwa hi mfumo. Va tlhele va boxa leswaku a ku vanga na nhlamulo kusuka eka mfumo wa Afrika-Dzonga
leswi swi endla leswaku nhundzu leyi a yi ehleketeleriwa ku va yi kumeke hi ndlela ya vugevenga yi ntshunxiwa. Hofisi ya Holobye wa Vululami la Afrika-Dzonga yi vula leswaku ya ha ta angula eka mhaka leyi tanihileswi ya ha riki eku endleni ka vuhlori na tihofisi kulobye. Loko swa ha te tano, ntlawa wa ti-Hawks va vula leswaku a va na matimba yo angula eka mhaka leyi tanihileswi ya ha riki ehansi ka vulavisisi. Va tlhele va vula leswaku loko ndzavisiso wa nandzu lowu wu fika emakumu na dokote yi yisiwile eka NPA leswaku yi ta teka xiboho, va ta angula mayelana na mhaka leyi. Mavandla yo kaneta eNamibia ya vula leswaku va lava ku twa mhaka yo khomeka hi mhaka leyi. A very important case in our neighboring republic, South Africa, which we are told our police is involved. The pala furniture money. Now listen to the question, Honorable Minister. Honorable Minister, it's a very important question, Speaker. President Ramaphosa u kombele ku rhula eka mhaka ya ku tshoviwa epurasini ra yena. I've said, let us allow the process to unfold. And Chuguti, now at this point in time, I've heard the advice even from our MPs, and I've said, let us leave this thing to unfold, and then at the right time, those issues will be handled. Swa tetano, maphorisa ya le Namibia va bakanyele etlhelo swehlo swa leswaku vaxanisi va ehleketeleriwa lava nga tshova no yiva epurasini ra President eLimpopo. Afrika-Dzonga ri sele ntsena na munhu wa tin'hweti ku pasa nawu lowu nga ta pfala mavangu ya vukungundzwana bya timali ku va ri kota ku fambisana na wa matiko ya misava. Lexi i xiviko lexi humesiweke hi ndzawulo ya swa timali namuntlha. Ofisi ya swa timali ta tiko yi vula leswaku loko Afrika-Dzonga ri tsandzeka ku languta laha tiko ri pfumalaka kona, mbuyelo wa kona ku ta va lowo biha swinene. Naswona matiko mambe tanihi United Kingdom, United States of America, Japan na China a va nge pfumeli leswaku tibangi ta vona ti endla mabindzu na tibangi ta laha tikweni. Long time ago, and these standards required countries to expand the regulatory framework to not just to specify this of financial institutions, but also to designated non-financial businesses and professions. Loko swa te tano, ofisi ya swa timali ta tiko yi ri matiko mambe ya nga ha yirisa Afrika-Dzonga eka tindhawu ta timali. Leswi swi nga ta dlaya vuxaka byo hlayisa mali ematikweni ya le handle. Tibangi ta laha tikweni na tona ti ta khumbeka hikuva ti nga ha pfumeleriwi ku va na marhavi ematikweni yan'wana. Become very restricted because the regulators of those markets become very protective of allowing institutions from a listed country into their markets. So the ability of our banks, for instance, to expand globally will become restricted. Swirho swa huvo va sole swinene hofisi ya swa timali lava soriwaka hi ku teka nkarhi va nga endli mpfuxeto. Va tsundzuxiwa leswaku n'hweti ya Nhlangula yi kwala nyongeni. Naswona mpfuxeto wu fanele ku pfumeleriwa hi palamende. Matsalaninkulu wa Khosatu Beki Jalinjali u kombele President Cyril Ramaphosa ku nghenelela ku lamisa xiphiqo xa ku durha ka petrol laha tikweni. Jalinjali u ri wa boheka ku tsema xibalo xa mafurha ku hunguta mpimo wa ku durheliwa ka maAfrika-Dzonga. Swirho swa Khosatu va kombisa ku vilela eswitarateni swa Durban namuntlha mayelana ku durha ka switirhisiwa swa siku na siku. Xikombelo xa nkoka eka mfumo. Swirho swa Khosatu sumachi edorobeni ku kombisa ku vilela mayelana na nxavo wa le henhla wa mafurha. Va koxa mfumo ku ri u hatla u nghenelela. Matsalaninkulu wa Khosatu Beki Jalinjali u ri loko mfumo u tsandzeka ku endla xan'wanchumu leswi ta tshikelela ikonomi ya tiko. The country is in crisis. The issue must be addressed. The president must have to intervene. He can't just throw his hand in the air and say certain ministers are responsible. We think the cabinet, the parliament is responsible for this. Jalinjali u tlhela a endla xikombelo eka komixini ya ku lawula ku phikizana ka mabindzu leswaku va endla vulavisisi eka minxavo ya le henhla ya swin'wana swa swakudya. The high prices that we have seen, particularly on food, suggest to us without actual information, without facts, whether it has been increased to the same level of the petrol price. In other words, are they not sucking? Are they not putting higher than the impact of the petrol price? We think they can make a random samples and be able to determine that and be able to say that those who are doing it
because we strongly believe there are people who are taking chances on this. Kosatuberi patayisa emahlweni no kombisa ku vilela loko swikosi swa vona swi nga hlamuriwi xihatla. Munhu wa vachayeri va tilori lava nga khomiwa hi mayelana no pfala patu ra N3 eFan Rhenans a va ye ekhota magistrata Lady Smith namuntlha. Lava mune va langutane na swihehlo swa mune swo pfala patu, ku onha patu na ku kavanyeta bindzu leri kurisaka ikhonomi. Ndzawulo ya vutleketli xifundzankulu yi vule leswaku a ku vanga na timhangu ti nga vekiwa. Maphorisa va veke tihlo ka xiyimo lexi. We can confirm that 4 men aged between 40 and 59 were arrested yesterday at the Van Rhenans Pass. They have been detained for obstructing a national route, for damaging or interfering with essential infrastructure, as well as economic sabotage. President Cyril Ramaphosa u tsundzuxe vantshwa ku antswisa vutomi bya vona hi thekinoloji eka ndhundhuluxo wa matirhelo wa vumune. U vula leswaku migingiriko nyika matimba eka vantshwa na xiyenge xa nhluvukiso wa vantshwa NYDA va ya mahlweni va pfuna vantshwa laha tikweni. A vulavula na vantshwa eka ntirho wa vona eMthatha Eastern Cape. President Cyril Ramaphosa u fikile St John's College hi ku heleketiwa hi vaholobye vo hlaya ku katsa na holobye wa mintirho Thulas Ncisi na holobye wa tidyondzo ta le henhla Blade Nzimande. Xikolo xi na switirhisiwa swa xiyimo xa le henhla xa manguva lawa ku katsa na swa ndhundhuluko wa thekinoloji leswi pfunaka vana va swikolo swo hlaya eMthatha. President Ramaphosa u kombele vantshwa ku tirhisa switirhisiwa leswi ku antswisa vutivi bya vona. We need young people who will stand up to and put an end to gender-based violence and femicide. We need young people who will spend more of their time asking what they will do for their country rather than asking what their country is going to do for them. Because quite often, sometimes we meet young people who sit in the corner and wonder what the country is going to do for them. The time has now come for young people to look at all these opportunities, all the efforts that have been made, that are being made by government, and they should ask themselves, how can we interact with all these opportunities that are being opened? Our young people need to take the lead in building a more humane society, a society that treats people with disabilities with dignity. Renzo ra president eka xikolo lexi a ku ri roko ka vana rinoko eka ndhundhuluko wa thekinoloji. Let us throw the net on the other side. Let us start with the 4th industrial revolution skills. Vadyondzi va na ntshembo wa leswaku ndhundhuluko wa vumune wa matirhelo wu ta fikelela eka tindhawu ta matiko xikaya. Abantu abaninzi information abayazi, so sizawuzama ucommunicate nawo lo muntu uzasixelela about yonke le information. Mita hi khomela ka swiphiqo leswi hi veke na swona namuntlha swa vuthekiniki. Hambiswiritano mahungu ya namuntlha na vhiki leri ya kimeta kwala man'wana ya ta va kona hi Musumbunuko. Maxelo ya ta landzela na Vukosi Mathonsi endzhaku ka mavhengele riperile. Perile alangseni swak mashelana namuntlha ya ikhomele yini takano nsiro moya loko namsokon kwala Western Cape lo ngata khawubanga na mpfula leyi ngata va kha ingenelela kama ta khakuri na moya wo titimela ngata khawubanga mpfula leyi ngata kha emahlweni ka madambu ya namuntlha kona kwala Western Cape na tindhawu tin'wana ta kwala Northern Cape kama ta kha ya mahlweni ku ri na nkhukhulo lowukulu lo ngata kha ya mahlweni kwala Cape Town tindhawu tin'wana ta kwala Western Cape la ngata kha ya fika na kwala Eastern Cape kama KwaZulu Natal na yona ta kha na nsoko va ku ri na moya wo titimela ngata khongenelela eka madambu ya
ya mindzuku kambe mpfula yi ta kha ya mahlweni kona kwala ka 60% loko hi langutisa kona kwala xifundzeninkulu xa le Western Cape kambe a Gauteng maxelo ta khanongisiro ku va ehansi ta khanongisiro ku titimela nyana kona kwala Vereeniging kwala ka 21 kambe Johannesburg ta khanongisiro kwala ka 19 ku ri na maxelo le hansi nyana kona kwala Pitori ni Bronkhortspruit kambe xifundzeninkulu xa le Limpopo maxelo ta khanongisiro ku va ehansi na kona ku kufumela Thabazimbi xikan'we kona kwala Lephalale Bilavile ta kha na maxelo yo kufumela nyana kona kwala ka 22 xikan'we kona kwala Messina ta khanongisiro maxelo yo hisa kwala ka 24 kambe Agiyani ta khanongisiro maxelo yo hisa yo kufumela nyana kona kwala ka 23 Thohoyandou xikan'we kona kwala Phalaburo maxelo ta khanongisiro ku va ehansi xikan'we kona kwala Tzaneen la nga ta khanongisiro kona kwala ka 21 wa degree kambe xifundzeninkulu xa le Mpumalanga maxelo ta khanongisiro ku va ehansi Standerton ku ya fika kona kwala Middleburg kambe Lydenburg na yona ta khanongisiro maxelo le hansi ku kufumela nyana la nga ta khanongisiro ku hisa nyana ku nangisa kona kwala Skukuza la nga ta khanongisiro kwala ka 26 kambe xiKwaZulu Natal maxelo ta khanongisiro ku va ehansi na kona ku kufumela nyana ku nangisa kona kwala Ladysmith xikan'we kona kwala Vryheid ku ri na maxelo le hansi loko nangisa kona kwala Kokstad xikan'we kona kwala Durban maxelo ta khanongisiro ku kufumela nyana kwala ka 24 kambe Eastern Cape maxelo ta khanongisiro ku va ehansi loko nangisa kona kwala Willow ta khanongisiro maxelo yo titimela swinene xikan'we kona kwala va Craddock kambe ta khanongisiro ku kufumela nyana loko nangisa Mthatha la nga ta khanongisiro kwala ka 24 East London na yona ta khanongisiro maxelo ku kufumela nyana kona kwala ka 26 wa degree a Western Cape ta khanongisiro ku titimela swinene Hermanus xikan'we kona kwala va Cape Town maxelo ta khanongisiro ku titimela kona kwala ka 16 xikan'we kona kwala Vredendal na kona Glen William maxelo ta khanongisiro ku titimela Cape Agulhas ta kha titimela kona kwala ka 16 Beaufort West na yona ta khanongisiro ku nangisa maxelo titimela nyana kona kwala ka 17 wa degree kambe a Northern Cape maxelo ta khanongisiro ehansi swinene Sutherland ta khanongisiro ku titimela swinene la nga ta khanongisiro kona ku va kwala ka 8 wa degree xikan'we kona kwala Calvin na Springbok yi ta khanongisiro maxelo titimela kambe Kurumani ta khanongisiro ku kufumela nyana xikan'we kona kwala a Kimberley ta khanongisiro maxelo ku kufumela nyana kona kwala ka 23 na 21 kambe Atpinting na yona ta khanongisiro maxelo titimela kwala ka 19 wa degree xifundzeninkulu xa le Free State ta khanongisiro maxelo le hansi na kona 20 kona kwala Bloemfontein xikan'we kona kwala Welkom kambe Sasolburg ta khanongisiro maxelo le hansi na kona kambe Free Northwest maxelo ta khanongisiro ku va ehansi ku kufumela nyana ku nangisa Tosca xikan'we kona kwala Vryburg Mahikeng ta khanongisiro maxelo le hansi Rustenburg ta khanongisiro maxelo ku kufumela kwala ka 22 hi swona leswi mi khomile swona eka maxelo ri perile